All right, good evening and welcome to Ada 24/7 YouTube Telugu channel. And here we are today with part 2 English Grammar 120 English Grammar Rules discussion part 2. So if you want to listen to part 1 yesterday, that was Sunday, the same time was 9 p.m. If you wanna listen to that lecture, so please go to Ada 24/7 YouTube Telugu channel and just click on videos, and you can find out the thumbnail that is all competitive exams 120 English grammar rules and మీరు అక్కడ చూస్తారు. Then when just click on that and you get first 11 rules, I think so. They were very important rules. If you want to listen to them, just you can click on that particular one and you can listen to the particular rules and regulations. All right, so let's start the session without any further later. Okay, so here you can see that marching towards success, the March month, we are offering you 17% on all products. You have to visit the website ada247.com or else ada247 application. You can visit and use the coupon code Y209 to join the respective batches. And here we have the batches called Megapacks. 1 year validity about like 3,000 and 2 years validity about like 4,000. And here Telangana High Court batch. Okay. So recently we have seen the notification is that Telangana High Court batch. Also we have started, the batch is starting from 27th March or 25th March. So the fee is about just 1600 only. If you are interested, so please use the coupon code Y209 and join this batch immediately. Alright. So అదేవిధంగా మనకి పుష్ప, the English batch is starting from 14th March. That means coming Monday onwards, this batch is starting. Early morning 6 to 8 a.m. we have the class. So if you are interested to join this particular batch called Pushpa, you can join by using the coupon code Y209 immediately. The same time we have Telangana State Cooperative Banks or DCCB 2022. The batch has been started today itself. Even I have taught the introduction class also was completed just now. It has been completed just now. 8 to 9 I was taking the class, and I think you are somewhere else. Yes, Krishnaveni, we have many GenCom batch you start. If you want the banking classes, you can join the GenCom batch. General competitive exams, this smart batch is there. If you are interested to join this batch, use the coupon code Y209 and join this batch. అదేవిధంగా తెలంగాణ DCCB క్లాసెస్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయినాయి. ఇవాళ ఇంట్రొడక్షన్ క్లాసెస్ మనం చెప్పుకున్నాము. ఇంగ్లీష్లో కానీ, మ్యాథ్లో కానీ, రీజనింగ్లో కానీ. మ్యాథమెటిక్స్ క్లాస్ I think there was not there. I think it was some issue with the class. I think sir was not available or something happened. So it will be rescheduled. You don't worry about that one. But our English class happened, and even reasoning class also it was conducted. Okay, English class was 8 to 9 p.m. daily. ప్రతిరోజు ఈవినింగ్ 8 to 9 p.m. క్లాస్ ఉంటుంది. ఎవరైతే ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉన్నారో ఈ యొక్క బ్యాచ్లో జాయిన్ అవ్వడానికి వెంటనే జాయిన్ అవ్వడానికి ప్రయత్నం చేయండి. యూ క్యాన్ యూజ్ ద కూపన్ కోడ్ Y209 టు జాయిన్ దిస్ పర్టికులర్ DCCB బ్యాచ్ ఇమీడియట్లీ. ఓకేనా? సో రేపటి నుంచి మనం ఇంకా మేజర్గా క్లాసెస్కి వెళ్ళిపోతాం కాబట్టి ఇంకా ఎవరైనా ఒకరిద్దరు జాయిన్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే వెంటనే జాయిన్ అవ్వడానికి ప్రయత్నం చేయండి. మ్యాథ్, రీజనింగ్, ఇంగ్లీష్ ఫస్ట్ phase of the exams will be taught and remaining classes will be taught later. So if you are interested, so please use the coupon code Y209 and join these batches immediately. అదేవిధంగా మనకి డిఫరెంట్ బ్యాచెస్, SSC బ్యాచెస్, APPSC Group 4, అదేవిధంగా మనకి ICAR, ESIC MTS, APPSC Group 4, APPSC 2022 ఎండోమెంట్ ఆఫీసర్ బ్యాచెస్, రైల్వేస్ సంబంధించినటువంటి బ్యాచెస్ కూడా అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. జనరల్ నాలెడ్జ్ టెక్స్ట్ బుక్, ICAR, టార్గెట్ ESIC, ఇలా డిఫరెంట్ బ్యాచెస్ మనకు అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. సో ఏ బ్యాచ్లో కూడా మీరు జాయిన్ అవ్వాలన్నా యూస్ చేయాల్సిన కూపన్ కోడ్ Y209. I hope you understand guys what is this. Okay, let's start the today's session. You take right now shortcut rule number 1. Obviously Pushpa batch is the scratch batch. You can join Pushpa. Okay, ekdam 2 hours ఉంటుంది daily. So rule number 1 and shortcut rule number 2. We are discussing shortcut rules today. So continuously, yesterday's continuous chapter we are discussing right now. Okay, so the adverbs like chudama, the adverbs like too much is used with the nouns and much too is used with adjectives. It's a very important aspect. Too much is always used with, what is that, nouns, and much too is always used with adjectives. So please you write down the syntax so that you understand the full clarity. Okay, now so you join Pushpa batch, it's better, this Kalyan.
and you can join if you want other subjects like math, reasoning, general studies, general awareness, current affairs, banking awareness. If you want these type of things, you can join DCCB 2022 bank batch. Only you want to improve English, you join Pushpa batch, it's better. So whatever you join, finally you are going to learn good knowledge, that is 100% sure. Okay, so now please write down the syntax, because syntax makes you more clarity what is this exactly. So please write down, too much is always used with the nouns, and the next, much too is always used with adjectives. Just close the box. What is this? Just close the box. చూసారా? See, మామూలుగా కూడా చెప్తాం, she is doing too much అంటాం. Yes, correct. Okay, it will be started 100%, Kalyan, don't worry. 14th March onwards the batch will be started, don't worry about that one. Okay, so too much is always used before what? Nouns, and much too is always used before adjectives. The task is done, finished. You got the clarity? Too much is always used with nouns. Too much rice, too much sugar, too much salt, too much money. సో ఇట్లా అయితే ఇది అన్కౌంటబుల్కి వాడుకుంటాం కదా. అయితే మీరు ఒకవేళ కౌంటబుల్కి వాడాలనుకుంటే టూ మెనీ తీసుకోవచ్చు, నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. టూ మెనీ ప్లస్ నౌన్స్ ఇలా తీసుకోవచ్చు. వాట్ ఈస్ దిస్ ఫర్? కౌంటబుల్ నౌన్స్. టూ many cars, too many buses, too many mobiles, too many laptops, too many cameras. See that? Too many water bottles. See, like this, if you want to take, you can take, not a problem. Good evening. You understand what is this, everybody? So అంటే ఇలా తీసుకోవాలంటే తీసుకోండి, ప్రాబ్లం. అంటే నేను ఏమంటున్నానంటే డైరెక్ట్గా టూ మచ్ ప్లస్ నౌన్స్, మచ్ టూ ప్లస్ అడ్జెక్టివ్స్ రాయండి బాబు అంటున్నాను. దట్స్ ఆల్ ఫినిష్డ్. సో అదే చూడండి ఇక్కడ, టూ మచ్ పెయిన్. వాట్ ఈస్ దిస్ పెయిన్? నౌన్. అందుకే ఏమొచ్చింది? టూ మచ్ వచ్చింది. ఎస్. నెక్స్ట్, టూ మచ్ ఇన్సిన్సియరిటీ. వాట్ ఈస్ దిస్? టూ మచ్ ఇన్సిన్సియరిటీ. వాట్ ఈస్ దిస్? నౌన్. సో ఏం రాసుకున్నాం దీని ముందు? టూ మచ్ రాసుకున్నాం, అయిపోయింది. సో అదేవిధంగా మచ్ టూ పెయిన్ఫుల్. సీ దట్, వాట్ ఈస్ దిస్? పెయిన్ఫుల్ అడ్జెక్టివ్ కదా. సో దీని ముందు ఏం రాసుకున్నాం? ఎస్, వీ హ్యావ్ రిటన్ మచ్ టూ. Careless. Careless is what? Adjective. So now it is written here, adjective. And what we have written before this one? Yes, we have written the word much too. Finished. Much too plus adjective. Too much plus noun. Finished. I hope you got it, everybody. The task is done. Okay. So next, shortcut rule number 2. We have to take the shortcut rule number 2. Before the word, is okay na? Are you okay? Confirm. After a long time, Sundarani. Fine, thank you. So I hope you got it right. So is it okay? Do you understand? Too much plus noun and much too plus adjective. Finished. So okay, so next shortcut rule number 2. Before the word enough, an adjective under positive form should be used. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం దీని గురించి చాలాసార్లు మాట్లాడుకున్నాం. సో కాబట్టి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి మాట్లాడతాం. ఎనఫ్ అనే పదం ముందు ఏం రావాలంటే అడ్జెక్టివ్ రావాలి. బిఫోర్ ద వర్డ్ ఎనఫ్, an adjective under positive form should be used, not the negative form. Only positive form should be used. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? సింటాక్స్ ఏంటి? ఒకసారి రాసుకోండి. సింటాక్స్ రాస్తే మీకు ఫుల్ క్లారిటీ అనేది వస్తుంది. చూడమ్మా, సాధారణంగా జనరల్గా మనం ఎప్పుడు కూడా, లెట్ మీ టేక్ అనదర్ పేజ్. చూడమ్మా, ఎనఫ్ ప్లస్ సేమ్ లాజిక్ ఇక్కడ కూడా, ఎనఫ్ ప్లస్ నౌన్. ఓకేనా? నెక్స్ట్, adjective plus enough. See, this logic you have to make sure yourself. So please understand this logic, all of you. Enough plus noun and adjective plus enough. Adjective వస్తే తర్వాత enough రావాలి. సో ఇప్పుడు మనం ఏమంటున్నాం చూడండి, ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే క్లారిటీ అయితే చూడమ్మా. ఎనఫ్ ప్లస్ నౌన్ అన్నాగా ఒక నౌన్ చెప్పండి. ఆబ్వియస్లీ వీ హ్యావ్ మెనీ నౌన్ ఫార్మ్స్. Enough water, enough sugar, enough tomatoes, enough mangoes, enough apples, enough students, enough boys, enough girls. See, these are all what? Nouns. Finished. నెక్స్ట్, అడ్జెక్టివ్ ప్లస్ ఎనఫ్. అడ్జెక్టివ్ ఏం చెప్పండి కొన్ని? టాల్ ఎనఫ్, గుడ్ ఎనఫ్, వైడ్ ఎనఫ్, ఐమ్ సారీ, నో, డోంట్ టేక్ ద నెగిటివ్. బ్యాడ్ ఎనఫ్ అని చెప్పొచ్చు, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ద వే టు టెల్ బ్యాడ్ ఎనఫ్. ఓకేనా? బ్యాడ్ ఎనఫ్ అని పాజిటివ్ వర్డ్స్ మాత్రమే రాయండి, నాట్ నెగిటివ్ వర్డ్స్. టాల్ ఎనఫ్, వైడ్ ఎనఫ్, బ్రాడ్ ఎనఫ్, గుడ్ ఎనఫ్, స్మాల్ ఎనఫ్, షార్ట్ ఎనఫ్. సి లైక్ దిస్. అంటే
పాజిటివ్ వే ఆఫ్ వర్డ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మాత్రమే తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి, నాట్ ద నెగిటివ్ వే ఆఫ్ వర్డ్స్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ దిస్ క్లారిటీ. సో ప్లీజ్ రైట్ డౌన్ దట్ బాక్స్, ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, so that is why you can see the example. Before the examples ఏమి ఇవ్వలేదు, బట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ ప్లీజ్ రైట్ డౌన్ ద ఎగ్జాంపుల్స్, దట్స్ ఆన్ ఆఫ్. సో షార్ట్ కట్ రూల్స్లో ఆ యొక్క బాక్స్ ఏదైతే ఉందో అది రాసుకోండి, దట్స్ ఆల్ ఫినిష్డ్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్, షార్ట్ కట్ రూల్ నెంబర్ 3. చూడమ్మా, ద అడ్వర్బ్ క్వైట్ మీన్స్, స్పెల్లింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, QUITE. దీని అర్థం ఏంటి? మీన్స్ పర్ఫెక్ట్లీ అండ్ కంప్లీట్లీ, మొత్తంగా, పర్ఫెక్ట్లీ అండ్ కంప్లీట్లీ, మొత్తంగా. So the word, the adverb quite should not be used with the adjective handsome. చూసారా, యాక్చువల్గా he is quite like Ramu is quite handsome, Somi is quite perfectly, ఇగో ఇలా రాయొద్దు అంటున్నాడు. ఎందుకంటే క్వైట్ అంటేనే ద వర్డ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పర్ఫెక్ట్లీ ఆర్ కంప్లీట్లీ. మళ్ళీ ఒకసారి మనము దీన్ని హ్యాండ్సమ్ అంటేనే పర్ఫెక్ట్ ఆర్ కంప్లీట్, మళ్ళీ ఒకసారి దాన్ని క్వైట్ రాయొద్దు అని దాని యొక్క ఉద్దేశం. ఏనా, రాము ఈజ్ క్వైట్ హ్యాండ్సమ్, సోము ఈజ్ క్వైట్ హ్యాండ్సమ్ అని రాయకూడదు. వండర్ఫుల్, యూ కెన్ రైట్ డౌన్. ఇట్ ఈస్ రియల్లీ పెయిన్ఫుల్ ఎనఫ్, బట్ ఇట్ ఈస్ నెగటివ్ సెన్స్. దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. డోంట్ రైట్ కృష్ణవేణి, ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ నెగటివ్ సెన్స్, నో. సో డోంట్ రైట్, ఇట్స్ బెటర్ నాట్ టు రైట్ because it is already in the negative sense. Whenever the sense is positive, at the time you try to write, otherwise don't write. It's a general philosophy or general logic, so that you understand. Okay na? So finish. Next shortcut rule number 4. Remember, late and lately, the adverb late indicates time and lately means recently. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏ వై హ్యావ్ యూ కమ్ లేట్ టు ద క్లాస్ రూమ్? కమ్ లేట్, ఏనా, వెంట్ లేట్, ఏనా, రీచ్డ్ లేట్, అరైవ్డ్ లేట్. సి, కమ్, గో, వెంట్, అరైవ్డ్, రీచ్డ్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వాట్? వర్బ్స్. సో ఇవి వర్బ్స్ అయినప్పుడు లేట్ అనేది ఏమవుద్ది? అడ్వర్బ్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో అట్లా అని చెప్పేసి దీనికి లేట్లీ అని రాయదు. ఒకవేళ లేట్లీ అని రాస్తే రీసెంట్లీ అని మీనింగ్ వస్తామా, ఇంతకుముందే, మొన్ననే. ఓకేనా? అయితే దీన్ని ఇంకో చోట కూడా వాడతారు, లేట్ సో అండ్ సో. ఎవరైనా ఎక్స్పైర్డ్ అయినప్పుడు కూడా మనం లేట్ అని రాస్తూ ఉంటాము, అంటే కొంచెం కాలం చెల్లిన అని మీనింగ్ వస్తామా, ఆ విధంగా మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకేనా? సో జస్ట్ రిమెంబర్, లేట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ అడ్వర్బ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్ అండ్ లేట్లీ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ రీసెంట్లీ. ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్. సో షార్ట్ కట్ రూల్ నెంబర్ 5. వెన్ వీ బిగిన్ అ సెంటెన్స్ విత్ సెల్డమ్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, మీకు తెలుసు. సెల్డమ్, never, hardly, rarely, scarcely, barely, neither, never. The rule of inversion should be applied. That is, an auxiliary verb is used before the subject. ఇది తెలుసుగా మీకు, రూల్ ఆఫ్ ఇన్వర్షన్ అని చెప్తా ఉంటాం సాధారణంగా. రూల్ ఆఫ్ ఇన్వర్షన్ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి అంటే, సాధారణంగా సి, the inversion, the word itself is speaking, you have to write down ulta, reversely you have to write down. అంటే ఉల్టా పల్టా రాయాలి అని చెబుతున్నటువంటి సందర్భం ఇక్కడ. మీకు అర్థమైందా? ఓకేనా? రైట్. సో we take up one example. So generally, excuse me, you see this sentence, I seldom go to the gym. అంటే ఇక్కడ సెల్డమ్ అంటే అర్థం ఏంటమ్మా? ఆబ్వియస్లీ నెవర్ అండ్ మీనింగ్ వస్తుంది. నేను ఎప్పుడూ జిమ్కు ఓన్, అసలు ఐ వోంట్, ఐ నెవర్ గో టు ద జిమ్ ఆర్ ఐ సెల్డమ్ గో టు ద జిమ్. బోత్ ఆర్ కరెక్ట్, దెర్ ఈస్ నో బిగ్ డిఫరెన్స్. బోత్ ఆర్ కరెక్ట్. ఐ సెల్డమ్ గో టు ద జిమ్, ఐ నెవర్ గో టు ద జిమ్, రెండు కరెక్టే. ఓకే, హ్యాపీ. ఇప్పుడు ఏంటి ఇక్కడ అంటే, ఎస్, సబ్జెక్ట్ ఏంటి? ఐ. వాట్ ఈస్ దిస్ కాల్డ్? సబ్జెక్ట్. వర్బ్ ఏంటి అంటే గో అనేది వర్బ్. ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి? ఎస్, ఇదంతా ఆబ్జెక్ట్. సో ఇప్పుడు మన వాక్యం ఎట్లా ఉంది? సబ్జెక్టు, వర్బు, ఆబ్జెక్ట్ రూపంలో ఉంది, హ్యాపీ. సో ఇలా ఉంటే దీన్ని ఏమంటాం? డిక్లరేటివ్ సెంటెన్స్ అంటాం.
లేదా అసర్టివ్ సెంటెన్స్ అంటాం సాధారణంగా. ఎగ్జాక్ట్లీ పార్వతి. సో ఇప్పుడు మన యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ సెల్డమ్ అనే పదాన్ని మనం స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్లో రాద్దామా మరి? ఎస్, లెట్ us రైట్. ఆబ్వియస్లీ యూ కెన్ రైట్ డౌన్, నాట్ ఏ ప్రాబ్లమ్మా. సో సపోజ్ నేను ఇలా రాస్తున్నాను చూడమ్మా. యా వీ విల్ ప్రొవైడ్ యూ, డోంట్ వరీ. చూడమ్మా, ఈ సెల్డమ్ ఇటు పట్టుకొస్తున్నా, ముందు తీసుకొస్తున్నా సెల్డమ్. చూడమ్మా, సెల్డమ్ ఐ గో టు ద జిమ్. ఇప్పుడు చూడండి, సెల్డమ్ ఐ గో టు ద జిమ్ అంటే నేను ఎక్కడ రాశాను? ఈ సెల్డమ్ అనే పదాన్ని ఎక్కడ రాశాను అంటే స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ రాశాను. ఎక్కడ రాశాను? స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ రాశాను. ఇప్పుడు లా ఆఫ్ ఇన్వర్జన్ రూల్ అనేది అప్లికేబుల్ అవుతుంది అంటున్నాడు. మీకు అర్థమైందా? ఇప్పుడు లా ఆఫ్ ఇన్వర్జన్ రూల్ అప్లికేబుల్ అవుతుంది. సో అంటే లా ఆఫ్ ఇన్వర్జన్ అంటే ఏంటి? యాక్చువల్గా అందులో ఉన్నటువంటి హెల్పింగ్ వర్బ్ని ముందుకు లాగడం, గంతే ఏం లేదు. సో సెల్డమ్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఆబ్వియస్లీ నెవర్ కదా. సో సెల్డమ్ అనేది స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్లో ఉంది కాబట్టి మీ వాక్యం ఇప్పుడు డిక్లరేటివ్ సెంటెన్స్లో ఉంది, సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఆబ్జెక్ట్ రూపంలో ఉంది. సో ఇలా ఉంటే తప్పు, ఇలా ఉండకూడదు మన సెంటెన్స్. ఎగ్జాక్ట్లీ క్వశ్చన్ ట్యాగ్లో కూడా అట్నే రాస్తాం సాధారణంగా. సో ఇప్పుడు ఇందులో ఉన్నటువంటి హెల్పింగ్ వర్బ్ బయటికి లాగండి. హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉందా? లేదు. అరువు తెచ్చుకోవాలి, అప్పు తెచ్చుకోవాలి. సో ఇప్పుడు గోకి హెల్పింగ్ వర్బ్ ఏంటి? డూ ఆర్ డస్ కదా. సో ఐ ఏం తీసుకుంటే జనరల్గా డూ తీసుకుంటుంది, అంతేగాని డస్ తీసుకోదుగా. సో అంటే ఏం చెప్పాలి ఇప్పుడు? సెల్డమ్, కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి? సెల్డమ్ డూ ఐ గో టు ద జిమ్. ఎస్, నౌ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ వీఆర్ కాలింగ్. ఎందుకు సార్ అంటే మీకు చూడమ్మా, మీకు స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్లోనే సెల్డమ్ అనేది యూజ్ చేయడం జరిగింది. సో ఇలా స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్లో ఇలాంటి నెగిటివ్ పదాలు, సెల్డమ్ ఒకటే కాదు ఏదైనా సరే, ఇక్కడ సెల్డమ్, నెవర్, ఏనా, హార్డ్లీ, బేర్లీ, స్కార్స్లీ, యా యూ కెన్ పే ఎనీ టైమ్ ఎనీవేర్ ఎల్స్, నాట్ ఎ ప్రాబ్లమ్. దిస్ బాలయ్య, యూ కెన్ పే, నో ప్రాబ్లమ్. సో యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ దిస్ గైస్ ఎవ్రీబడి? సో సెల్డమ్ డూ ఐ, ఇక్కడ ఏంది ఇది? ఇప్పుడు డూ అంటే ఏంటి? హెల్పింగ్ వర్బ్, ఏనా. సో ఇప్పుడు ఐ అంటే ఏంటి? ఆబ్వియస్లీ సబ్జెక్ట్. ఇప్పుడు గో అంటే ఏంటి? ఆబ్వియస్లీ మెయిన్ వర్బ్. ఇప్పుడు ఇదంతా గో టు ద జిమ్ అంటే ఏంటి? ఆబ్వియస్లీ ఇదంతా ఆబ్జెక్ట్. ఇగో ఇట్లా వస్తుంది అన్నట్టు మనకు వే ఆఫ్ రైటింగ్ అనేది. ఇట్లా రాసుకున్నాం మనం. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ దిస్, రైట్? రేర్లీ, హార్డ్లీ, whatever you write, the same formula, the same logic is applicable. సో అదే ఏమంటున్నారు చూడండి, ఈ పదాలు, ఏ పదాలు? ఇగో ఇలాంటి పదాలు. when we begin a sentence with a seldom, never, hardly, rarely, scarcely, barely, neither, never, ఈ పదాలతోని కనుక మీకు ఒకవేళ వాక్యం బిగిన్ అయినట్లయితే, స్టార్ట్ అయినట్లయితే, సో the rule of inversion should be applied. That is, an auxiliary verb is used before the subject. సబ్జెక్ట్ ముందు ఏం రాయాలంట? auxiliary verb రాసుకుంటామని చెప్తున్నాడు. దట్స్ ఆల్ ఫినిష్డ్. మీకు అర్థమైందా లాజిక్? అంతే, అయిపోయింది. సో ఈ విధంగా మనం వర్కౌట్ చేస్తాం అన్నట్టు. ఐ హోప్ యూ గెట్ ఇట్ ఎవ్రీబడి. వాట్ ఈస్ దిస్ రూల్? ఓకేనా? చెప్పండి, అర్థమైందా లేదా? ఎస్ ఆర్ నో? గుడ్ క్వశ్చన్ నాగశౌరి. యాక్చువల్లీ దట్ బిల్డింగ్ ఈజ్ నీట్ అండ్ టైడీ అంటాం కదా. దట్ బిల్డింగ్ ఈజ్ వెరీ హ్యాండ్సమ్. ఐ థింక్ వీ కెనాట్ సే దాట్. బట్ పొయిటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్లో, జనరల్గా స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్లో వీ స్పీక్ నో ప్రాబ్లమ్. బట్ జనరల్లీ వీ కెనాట్ సే లైక్ దాట్. దట్ బిల్డింగ్ ఈజ్ హ్యాండ్సమ్, దిస్ బైక్ ఈజ్ వెరీ హ్యాండ్సమ్. యూ కెన్ సే ఫర్ ద కార్, యూ నో దట్ కార్ ఈజ్ వెరీ పాష్, హ్యాండ్సమ్ లుక్ అని చెప్పొచ్చు. అట్లా చెప్పినప్పుడు బిల్డింగ్ కూడా చెప్పుకోవచ్చులే. ఇక నేనే చెప్తున్నా కదా, ప్రాబ్లం ఏం లేదమ్మా అని. ఇట్లా. సో ఓకేనా? నెక్స్ట్ షార్ట్ కట్ రూల్ నెంబర్ 6 తీసుకుందాం. బీ రెడీ ఆల్ ఆఫ్ యూ గైస్. షార్ట్ కట్ రూల్ నెంబర్ 6 తీసుకుంటాను, నేను హెడ్ అయిపోతున్నాను చూడమ్మా. రూల్ నెంబర్ 6 వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ, ఎస్, షార్ట్ కట్ రూల్ నెంబర్ 6 వచ్చేసి, ద అడ్వర్బియల్ ఫ్రేజ్ నో లెస్ దాన్ should be used with uncountable nouns, whereas no fewer than is used with countable nouns. Finished. Which example you want? Another example? Okay, another example you want? Okay, I'll give you. Wait, all of you. Excuse me.
Yes guys, I give you another example. Please state your. చూడమ్మా, చూడమ్మా, ఒక నిమిషం అండి, ఏమైనా ఉన్నాయో పదాలు చూద్దాం. బేర్లీ నీదర్, నెవర్ తీసుకుందాం. చూడమ్మా, నెవర్ విడు, నెవర్ షీ ఈస్ రైటింగ్ ఓకే, ఐఎమ్ సారీ, ఇలా రాయకూడదు. ఎందుకంటే నెవర్ అనేది జనరల్గా ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో మాత్రమే రాస్తాం. ఇది తప్పు, ఇలా రాయకూడదు. సరే, ఇంకొక సెంటెన్స్ తీసుకుంటానులే, ఎందుకంటే నెవర్తో తీసుకుందాం అనుకుంటున్నా. కానీ ఎందుకంటే మీకు క్లియర్గా హెల్పింగ్ వర్బ్ చూపిస్తే కొంచెం సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే అక్కడ నేను హెల్పింగ్ వర్బ్ బయటికి వెళ్ళి తీసుకొచ్చాను కాబట్టి మీకు ఇబ్బంది అవుతుందన్న విషయం నాకు అర్థమైంది. సో లెట్ మీ ట్రై అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. సపోజ్ ఇట్లా చేద్దాం. చూడమ్మా, హార్డ్లీ చూడమ్మా, హార్డ్లీ she had reached the station. Hardly she had reached the station. Okay, comma, when the train left. What is this? When the train left. See this. Now you see this sentence. ఇందులో సెంటెన్స్ దేంతో స్టార్ట్ అయింది? ఆబ్వియస్లీ నెగటివ్ సెన్సిబుల్ వర్డ్తో స్టార్ట్ అయింది. హార్డ్లీ అంటే నెగటివ్ కదా. అండ్ మోర్ ఓవర్ హార్డ్లీ అనే పదం మనకి ఎప్పుడు కూడా వెన్ అనే ఒక పదాన్ని ఫాలో అవుతుంది. మీకు తెలుసుగా, ఈ 3 పదాలు చూసాం మనం, కంజంక్షన్ చాప్టర్లో వస్తుంది మేజర్గా ఇది. హార్డ్లీ, లైక్ బేర్లీ, లైక్ స్కార్స్లీ, ఈ 3 పదాలు మీకు తెలుసుగా. సో ఇవి ఎక్కడ వచ్చినా కూడా జనరల్గా మనం ఏం తీసుకుంటామంటే వెన్ అనే ఒక పదాన్ని తీసుకుంటాం. ఎస్ ఆర్ నో? జనరల్గా. సో ఇక్కడ హార్డ్లీ షీ హ్యాడ్ రీచ్ ద స్టేషన్ వెన్ ద ట్రైన్ లెఫ్ట్, ఆర్ హార్డ్లీ షీ రీచ్ ద స్టేషన్ వెన్ ద ట్రైన్ హ్యాడ్ ఆల్రెడీ లెఫ్ట్. 2 విధాలుగా చెప్పచ్చు, ఉంటే ప్రాబ్లం. సో ఇక్కడ ఈ హార్డ్లీ అనేది నెగిటివ్ సెన్స్లో ఉంది కాబట్టి రైట్, హార్డ్లీ అనేది నెగిటివ్ సెన్స్లో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ హెల్పింగ్ వర్బ్ అనేది సబ్జెక్టు ముందుకు రావాలి. సో ఇప్పుడు ఏం చెప్పాలి? హార్డ్లీ హ్యాడ్ షీ రీచ్ ద స్టేషన్ వెన్ ద ట్రైన్ లెఫ్ట్. చూసారా, అర్థమైందా? జయ అండ్ రామ్ కుమార్, ఎవ్రీబడి. జయ, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్, రైట్? సో ఈ విధంగా చేసుకుంటాం మనం ఇట్లాంటి ఎక్స్ప్రెషన్స్ అన్నీ కూడా. ఓకేనా? ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పాయింట్ తీసుకుంటున్నాం. బీ రెడీ గైస్, ఆల్ ఆఫ్ యూ. చూడమ్మా, ఇక్కడ చూడండి, జనరల్గా ద అడ్వర్బియల్ ఫ్రేజ్ నో లెస్ దాన్ అండ్ నో ఫ్యూయర్ దాన్ ఎట్లా రాసుకోవాలని చెప్తున్నాడు సింపుల్గా చెప్పాలంటే. జనరల్గా నో లెస్ దాన్ అనేది ఎప్పుడు కూడా మనం ఎవరికి రాస్తామంటే, మీరు రాసుకోండి ఆల్ ఆఫ్ యూ గైస్. జనరల్గా నో లెస్ దాన్ అనేది మీరు రాసుకోండి, అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్కి వాడతామా, అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్కి వాడతాం. అదే నో ఫ్యూయర్ దాన్ అనేది కౌంటబుల్ నౌన్స్కి వాడతాం. జస్ట్ క్లోజ్ ద బాక్స్. ఎస్, దిస్ సంద, ఐ థింక్ వినోద్. సో విదిన్ 48 hours యువర్ క్లాసెస్ విల్ బీ అప్లోడెడ్. మీరు ఎవరైతే డిసిసిబి బ్యాంక్లో జాయిన్ అయ్యారో విదిన్ 48 hours అంటే ఇవాళ సాయంత్రం నుంచి రేపు సాయంత్రం, ఎల్లుండి సాయంత్రం వరకు మీ క్లాసెస్ అనేది అప్లోడ్ అయిపోతుంది. ఇవాళ నేను ఇంట్రొడక్షన్ క్లాస్ తీసుకున్నానుగా, అది మీకు ఎల్లుండి సాయంత్రం వరకు అప్లోడ్ అయిపోతుంది. మీరు జస్ట్ ఓపెన్ యువర్ adda247.com ఓపెన్ చేసి మీరు అక్కడ మీ టాప్ రైట్లో లాగిన్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. లాగిన్ అయిన తర్వాత అక్కడ మై వీడియోస్ అని ఉంటుంది. ఆ మై వీడియోస్ పైన క్లిక్ చేస్తే మేము ఇవాళ తీసుకున్నటువంటి ఇంట్రొడక్షన్ క్లాస్ అనేది అక్కడ పేర్కొనడం జరుగుతుంది. అది లెక్క. ఓకేనా? సో ఇది
మీకు అర్థమైందా? నో లెస్ దెన్ అనేది ఎప్పుడు కూడా వాడుకోవాలి? అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్కి వాడుకుంటాం. నో ఫియర్ దెన్ ఎప్పుడు వాడతాం? కౌంటబుల్ నౌన్స్కి వాడుకుంటాం. ఫినిష్, దట్స్ ఆల్. ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామా? ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే ఫుల్ క్లారిటీ అవుతుంది మీకు. ఓకేనా? లెట్ us టేక్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. చెప్పండి, లైక్ no less than 30 students are there. Next, no fewer than 30 liters of milk is there. No fewer than 30 liters of milk is there. Now you tell me, what is the answer, please? Today I am teaching class little slowly because I am feeling a bit unwell. I'm okay, all right? That's why class is going very slowly. Please be patient. Don't be in another mood like that. So now you tell me, what is the error in these two statements? Number one is this and number two is this. What is the error? Exactly. What is the correct statement, Venkatesh? That's what asking, no? Of course, money is uncountable noun. You can take no less than. It's correct. Now, sorry. యా. సో అదే అమ్మా, ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడాలి కదా. చూడండి, 30 స్టూడెంట్స్ అనేది కౌంటబులా అన్కౌంటబులా? ఆబ్వియస్లీ కౌంటబుల్. 1 student, 3, 4, 5, 26, 27, 28, 29, 30. So that we can count the students, how many are there. So that is why you cannot use the word no less than, because less is used for uncountable noun. సో ఈ ప్లేస్లో ఏం రావాలి? ఇక్కడ ఏం రావాలి అంటే నో ఫ్యూయర్ దెన్ అని రావాలి. ఏం రావాలి? నో ఫ్యూయర్ దెన్ అని రావాలి. Got it? So next point number 2. No fewer than 30 liters of milk. You tell me, the word milk is countable or uncountable? Obviously uncountable. You cannot count like 1 milk, 2 milk, 3 milk, 4 milk. You cannot count. What do? You count with other sense, like 1 liter, 2 liter, 3 liter. You do count like this, but you cannot count like 1 milk, 2 milk, 3 milk. Yes or no? So that is why here you cannot write no fewer than. ఇక్కడ ఏం రాసుకోవాలి? నో లెస్ దెన్ అని చెప్పాలి. ఏంటమ్మా కరెక్ట్ ఆన్సర్? నో లెస్ దెన్, even you like this, no less than 30 liters of milk is there in the pot, or is there in the bottle. Like this you have to say. So 30 liters you can count, but can you count the milk? That's what my question to you. Students you can count, but can you count the milk? No, you cannot. What do? Just you measure. మీరు కౌంట్ చేయలేరు కాబట్టి వేరే మెజర్మెంట్ తీసుకుంటున్నాం. 1 liter, 2 liter, 3 liter, like that. ఓకేనా? సో I hope this is class today's, and again we meet tomorrow. I think it's enough because of some issues I am winding up a little bit early. ఓకే, సో మార్చింగ్ టువర్డ్స్ సక్సెస్, మార్చ్ మంత్ ఆఫర్ ఈస్ బీయింగ్ గివ్. గుర్తుపెట్టేసుకోండి, ఇవాళ మనం ఎక్కడి వరకు అయితే నేర్చుకున్నామో అన్ని రూల్స్ అన్ని కూడా మిగతావి రేపటి క్లాస్లో నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది. మార్చింగ్ టువర్డ్స్ సక్సెస్ మార్చ్ మంత్ అని చెప్పేసి వీఆర్ ఆఫరింగ్ యూ రైట్ నౌ టుడే 17% ఆఫ్ ఆన్ ఆల్ ప్రొడక్ట్స్. యూ హ్యావ్ టు విజిట్ ద వెబ్సైట్ ada247.com లేదా ada247 అప్లికేషన్ యూ కెన్ విజిట్ అండ్ యూస్ ద కూపన్ కోడ్ Y209 to join the respective batches. And here we have the batches called Mega Packs. 1 year validity about like 3,000 and 2 years validity about like 4,000.
If you are interested, so please use the coupon code Y209 and join this mega packs immediately. Okay na? So Telangana High Court notification already has been released. You know this, right? సో మరి ఎవరైతే తెలంగాణ హైకోర్టు జాబ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారో, జాబ్ కొట్టాలి అనుకుంటున్నారో, కంపల్సరీ ఈ బ్యాచ్లో కూడా జాయిన్ అవ్వడానికి ప్రయత్నం చేయండి వెంటనే. సో అదేవిధంగా పుష్ప ద ఇంగ్లీష్ బ్యాచ్, ఇందులో మీకు ఎంటైర్ గ్రామర్ విల్ బి టాట్, ఎంటైర్ వొకాబులరీ విల్ బి టాట్, ఎంటైర్ రీడింగ్ స్కిల్స్ విల్ బి టాట్. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్, సో ప్లీజ్ యూస్ ద కూపన్ కోడ్ Y209 అండ్ జాయిన్ దిస్ బ్యాచెస్. అదేవిధంగా DCCB 2022 ఇవాళనే బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ. ఇవాళ సాయంత్రం నేను 8 to 9 PM ఇంగ్లీష్ క్లాస్ తీసుకున్నాను. సో మరి ఎవరైతే ఈ యొక్క DCCBలో జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో, మరి బ్యాంక్ జాబ్ కొట్టాలి అనుకుంటున్నారో 100%, సో ప్లీజ్ యూస్ ద కూపన్ కోడ్ Y209 అండ్ జాయిన్ దిస్ బ్యాచ్ ఇమీడియట్లీ. జస్ట్ 1493 ఇట్ సెల్ఫ్. సో ఇవాళ జస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ క్లాస్ మాత్రమే మనం పూర్తి చేసాం. ఆల్మోస్ట్ 100+ స్టూడెంట్స్ వర్ దేర్. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్, సో ప్లీజ్ కమ్ టు నైట్. ఇవాళ జాయిన్ అయిపోండి, ఎందుకంటే రేపటి నుంచి మళ్ళీ మనం ఫ్రెష్గా క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి. సో ఎవరైతే కంపల్సరీ DCCB కొట్టాలి సరి అనుకున్న వాళ్ళు, TSCAB కొట్టాలి అనుకున్న వాళ్ళు 100% జాయిన్ అవ్వడానికి కూడా ప్రయత్నం చేయండి. అదేవిధంగా జెన్కామ్ స్మార్ట్ బ్యాచ్ అని చెప్పేసి ఇది కూడా మనం స్టార్ట్ చేసాము రీసెంట్గా. ఇందులో కూడా మీరు జాయిన్ అవ్వాలంటే Y209 కూపన్ కోడ్ యూస్ చేసి జాయిన్ అవ్వచ్చు. అదేవిధంగా SSC బ్యాచెస్ 2022, APPSC Group 4, ICAR, ESIC, ఇలా డిఫరెంట్ బ్యాచెస్ ఉన్నాయి. మీరు ఏ బ్యాచ్లో జాయిన్ అవ్వాలన్నా కూడా Y209 కూపన్ కోడ్ యూస్ చేసి జాయిన్ అవ్వచ్చు. అదేవిధంగా మీరు టెలిగ్రామ్ ఛానల్ అఫీషియల్ అడా 24/7 అఫీషియల్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఆల్సో వీ హ్యావ్. సో జస్ట్ గో టు ద వెబ్ అప్లికేషన్, just go to the Telegram app and type ADA 24/7 Telugu and type చేయండి. Directly you will be given this particular Telegram channel and join over there. Okay na? So this is all about today's, and tomorrow morning 9 AM రేపు ఉదయం 9 గంటలకి we meet with the Hindu editorial. మరి ఇంట్రెస్టెడ్ గైజ్ ఎవరైతే ఉన్నారో 100% జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో మీరు Y209 కూపన్ కోడ్ యూస్ చేసి ఏ బ్యాచ్లో అయినా కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు. యూ కెన్ జాయిన్, నో ప్రాబ్లం. వాట్ ఈస్ ద ఇష్యూ? రేపు సాయంత్రం 6 గంటలకి రీజనింగ్ క్లాస్ ఉంటుందమ్మా. టుమారో ఈవినింగ్ 6 PM వీ హ్యావ్ రీజనింగ్ క్లాస్. రేపు సాయంత్రం 6 గంటలలోపు ఎప్పుడైనా మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు. కానీ జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు యూజ్ చేయాల్సిన కూపన్ కోడ్ ఏంటమ్మా? బాలయ్య Y209. ఓకేనా? సో వెంటనే అడ్డా 24/7 అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. అందరూ లైక్ చేస్తూ, కామెంట్ చేస్తూ, షేర్ చేస్తూ, కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి. ఓకేనా? థ్యాంక్స్ అలాట్, బై బై, సీ యూ, గుడ్ నైట్ అండ్ మీట్ యూ ఇన్ ద మార్నింగ్ విత్ ద హిందూ ఎడిటోరియల్. ఫినిష్డ్.